ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളയടിക്കൽ റാക്കറ്റിനെ സുഗമമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇലക്ട്രൽ ബോർഡ് പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സിഎയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. ലോകം മൊത്തം പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു കള്ളം മറയ്ക്കൽ നിയമം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പച്ചയായ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഉള്ളത്. ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയ്ക്കിടെ താനെയിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലൂടെ ബി.ജെ.പി. സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പണമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പിളർത്താനും പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ പുറത്താക്കാനുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി.ജെ.പി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹർജി നൽകിയതും അത് തന്നെയാണ്. ലോകം കണ്ട കള്ള അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോദി ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൈമാറിയ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ ഈ ഒരു വിമർശനവും നടന്നിരുന്നത്. മോദിയെയും താൻ 10 വർഷമായി നടത്തുന്ന ഭരണ മികവിനെ കുറിച്ചും രാഹുൽ പറയുന്നത് കാണാം. Prime Minister came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes. And it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. The question is that none of the opposition parties have access to contracts at the national level. None of the opposition parties are giving highway contracts, are giving defense contracts to these people. Okay? So, none of the opposition parties are controlling the CBI. None of the opposition parties are putting Pegasus on people's phones. None of the opposition parties are controlling the income tax department. None of the opposition parties are controlling the extortion directorate. These are all controlled directly by the BJP and by the Prime Minister of India. And what we are seeing is criminal extortion from corporate India. Every single corporate knows this. They are scared, they are pressured, but this is what is going on. The question here is not opposition. The question here is that months after a contract is given, the corporate is suddenly giving electoral bonds to the BJP. The question here is, immediately after CBI is filing a case, ED is filing a case, the corporate is giving money to the BJP. This is the issue here. If you look at these companies, you can see that certain of these companies who have never donated money to the BJP have got an ED case on them, a CBI case on them, and then immediately they are giving money to the BJP. You will see that there are a large number of shell companies here, right, which are connected to other companies which are giving money to the BJP. It's upfront, right? So don't try and create this idea of technicality. Okay, you please be an impartial journalist and you see what is in front of you, and don't try and muddy the waters.
right? There's no question here of what do you mean what happens next? What happens next is this is the criminal act that has been imposed on the people of India. That's what happens next. An investigation of this act hopefully takes place, right? The Supreme Court acts on this, and as important, maybe it's about time some of you start writing about it. We are not controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the income tax department, and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things and you will see that there is a correlation between these things and the BJP. कि आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है. आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है. रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए. बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है. उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया. जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है. और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है. तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है.